హాయ్ విజర్స్, వెల్కమ్ టు వెంకీ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మనం టోకెన్స్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ టాపిక్ గురించి చూద్దాం. టోకెన్స్ వచ్చేసి సిక్స్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఐడెంటిఫైయర్స్, కీవర్డ్స్, ఆపరేటర్స్, స్ట్రింగ్స్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, కాన్స్టాంట్స్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఐడెంటిఫైయర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు నేమ్ ద అర్రేస్, ఫంక్షన్స్, స్ట్రక్చర్స్, వేరియబుల్ ఎక్సెట్రా. అంటే దీన్ని వచ్చేసి అర్రేస్కి నేమ్ రాయడానికి, ఫంక్షన్స్ యొక్క నేమ్ రాయడానికి, స్ట్రక్చర్స్కి, వేరియబుల్స్కి నేమ్స్ రాసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఐడెంటిఫైయర్స్ని. ద ఐడెంటిఫైర్ ఆర్ యూజర్ డిఫైన్డ్ వర్డ్స్. అంటే ఇవి వచ్చేసి యూజర్ డిఫైన్డ్ వర్డ్స్ అనమాట. ఇన్ ద సి లాంగ్వేజ్. సి లాంగ్వేజ్లో వచ్చేసి అవి వచ్చేసి యూజర్ డిఫైన్డ్ యూజర్ డిఫైన్స్ వర్డ్స్ అనమాట. దిస్ క్యాన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లోయర్ కేస్ లెటర్స్, అప్పర్ కేస్ లెటర్స్, డిజిట్స్ ఆర్ అండర్ స్కోర్స్. అంటే ఇవి వచ్చేసి లోయర్ కేస్ లెటర్స్తో కానీ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్తో కానీ కలిపి ఉంటాయి అనమాట. ఆర్ డిజిట్స్తో కానీ అండర్ స్కోర్తో కానీ. బట్ ద స్టార్టింగ్ లెటర్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఎయితర్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ అండర్ స్కోర్. స్టార్టింగ్ లెటర్ వచ్చేసి ఆల్ఫాబెట్ అయినా ఉండాలి లేదా అండర్ స్కోర్ అయినా ఉండాలి. వీ కెనాట్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయర్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్. కీవర్డ్స్ని మనం ఐడెంటిఫైయర్స్గా యూజ్ చేసుకోకూడదు అనమాట. హర్ ఆర్ ద రూల్స్ ఆర్ దట్ బీ మస్ట్ బీ ఫాలో వెన్ ద కన్స్ట్రక్టింగ్ ద ఐడెంటిఫైర్. మనం ఎప్పుడైతే ఐడెంటిఫైర్ని కన్స్ట్రక్టింగ్ చేద్దామో అప్పుడు వచ్చేసి ఈ రూల్స్ మనం ఫాలో అనమాట. ద ఐడెంటిఫైర్స్ మస్ట్ నాట్ బిగిన్ విత్ ఏ న్యూమరికల్ డిజిట్. అంటే నెంబర్స్తో మనం వచ్చేసి ఐడెంటిఫైర్స్ని స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట, నేమింగ్ అనమాట. ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ యూజ్డ్ ఇన్ అన్ ఐడెంటిఫైర్ షుడ్ బి ఐదర్ అండర్ స్కోర్ ఆర్ ఆల్ఫాబెట్. మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ నేమింగ్ ఇస్తుంటాం కదా, అడ్రస్ కానీ స్ట్రక్చర్స్కి కానీ వేరియబుల్స్కి కానీ, అది వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆల్ఫాబెట్ అయి ఉండాలి లేదంటే అండర్ స్కోర్ అయినా ఉండాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఎనీ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్, అండర్ స్కోర్స్ ఆర్ డిజిట్స్ క్యాన్ ఫాలో ఇట్. మనం వచ్చేసి తర్వాత నెంబర్స్ వాడుకోవచ్చు, క్యారెక్టర్ వాడుకోవచ్చు, అండర్ స్కోర్స్ వాడుకోవచ్చు అనమాట. బోత్ ద లోయర్ కేస్ అండ్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ ఆర్ డిస్టింక్ట్స్ ఇన్ an identifier. Thus we can safely say that an identifier is a case sensitive. కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఎక్కడైతే మనం లోయర్ కేస్ లెటర్ రాయాలో అక్కడ లోయర్ కేస్ రాయాలి, అప్పర్ కేస్ లెటర్ ఎక్కడైతే రాయాలో అక్కడ అప్పర్ కేస్ లెటర్ వేసేదాన్ని కేస్ సెన్సిటివ్ అంటారనమాట. దే కెనాట్ యూజ్ ఐడెంటిఫైయర్ ఫర్ రిప్రజెంటింగ్ ద కీవర్డ్స్. కీవర్డ్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఐడెంటిఫైర్స్ని ఉపయోగించామన్నమాట. ఇన్ ఐడెంటిఫైర్ డస్ నాట్ స్పెసిఫై బ్లాంక్ స్పేసెస్ ఆర్ కామాస్. కామాస్ని మనము బ్లాంక్ స్పేసెస్ని ఐడెంటిఫైర్స్లో ఉపయోగించామన్నమాట. ద మ్యాక్సిమం లెంత్ ఆఫ్ అన్ ఐడెంటిఫైర్ ఈస్ 31 క్యారెక్టర్స్. మ్యాక్సిమం లెంత్ వచ్చేసి ఐడెంటిఫైర్కి 31 క్యారెక్టర్స్ అనమాట. ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ కీవర్డ్స్ ఇన్ సి. ద కీవర్డ్స్ ఆర్ బేసికల్లీ ప్రీడిఫైన్డ్ వర్డ్స్. అంటే ఇవి వచ్చేసి ప్రీడిఫైన్డ్ వర్డ్స్ అనమాట. దట్ ద కంపైలర్ యూజ్. కంపైలర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. కంపైలర్స్ మనం వచ్చేసి ఇది ప్రీడిఫైన్డ్ వర్డ్స్గా ఇచ్చిందనమాట. దస్ వీ కెనాట్ యూజ్ దెమ్ యాజ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. వేరియబుల్స్ నేమ్స్గా దీన్ని కీవర్డ్స్ని ఉపయోగించామన్నమాట. The C language provide provide a support for 32 keywords as mentioned below. ఆటో ఇవి వచ్చి 32 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి డిస్కస్ ఇప్పుడు చదువుతాం వినండి. ఆటో, ఈనమ్, కాన్స్ట్, గో టు, డబుల్, కేస్, ఫ్లోట్, డిఫాల్ట్, స్ట్రక్ట్, రిజిస్టర్, అన్సైన్డ్, సైజ్ ఆఫ్, ఇంట్, టైప్ డెఫ్, షార్ట్, వాలటైల్, బ్రేక్, ఎక్స్టెండ్, కంటిన్యూ, ఇఫ్, else, char, for, do, char, for, do, switch, return, while, static, long, union, signed, while. Next one is operators in C. The operators in C are the special symbols that we use for performing various functions. రకరకాల ఫంక్షన్స్ చేసుకోవడానికి మనం ఆపరేటర్స్ని ఉపయోగిస్తాం అనమాట సి లాంగ్వేజ్లో. ఆపరెంట్స్ ఆన్ ద ఆర్ ద డేటా ఐటమ్స్ విచ్ ఆర్ వి అప్లైడ్ ద ఆపరేటర్స్. ఆపరెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏ కామా బి ఉన్నాయి కదా, అవి వచ్చేసి ఆపరెంట్స్ అవుతాయి అనమాట. ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి అయితే మధ్యలో వచ్చేసి ఆపరేటర్స్ అనమాట. ప్లస్ వచ్చేసి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అనమాట. వి అప్లై ద ఆపరేటర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ వేరియస్ ఆపరెంట్స్ ఆన్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ టోటల్ number of operands. Here is how we classify the operators. Unary operators మూడు రకాలుగా ఉన్నాయన్నమాట. యూనరీ, బైనరీ, టర్నరీ. ఫస్ట్ వన్ యూనరీ. ద యూనరీ ఆపరేటర్ ఈస్ ఇన్ సి ఈస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ దట్ గెట్స్ అప్లైడ్ టు వన్ ఏ సింగిల్ ఆపరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఆర్ సైజ్ ఆఫ్ ఎక్సెట్రా. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ ప్లస్ ప్లస్ ఏ ఆర్ మైనస్ మైనస్ ఏ, డిక్రిమెంట్ ఆర్ ఏ ప్లస్ ప్లస్, ఇది కూడా ఇంక్రిమెంటే. ఏ మైనస్ మైనస్ అంటే అది డిక్రిమెంట్
డిక్రిమెంట్ అవుతుంది. మనం వచ్చేసి ఒక వాల్యూ పెంచొచ్చు, ఒక వాల్యూ తగ్గించు అనమాట. ఏదైనా ఒక వాల్యూ, ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ 10 అనుకో, ప్లస్ ప్లస్ ఇయర్ వస్తే 11 స్టోర్ అవుతుంది, లేదా మైనస్ మైనస్ ఇయర్ వస్తే 9 స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. బైనరీ ఆపరేటర్. బైనరీ ఆపరేటర్స్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ దట్ వి అప్లై బిట్వీన్ టూ ఆఫ్ ద ఆపరెంట్స్. ఈ రీసీవ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద బైనరీ ఆపరేటర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద సి లాంగ్వేజ్. సి లాంగ్వేజ్లో కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అనమాట. అవి బైనరీ ఆపరేటర్స్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, లాజికల్ ఆపరేటర్, షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్, కండిషనల్ ఆపరేటర్, బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్, మిస్క్ ఆపరేటర్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. టర్నరీ ఆపరేటర్ అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం. యూజింగ్ దిస్ ఆపరేటర్ యూ రిక్వైర్డ్ ఏ టోటల్ ఆఫ్ 3 ఆపరెంట్స్. 3 ఆపరెంట్స్ కావాలన్నమాట ఇది యూజ్ చేసుకోవాలంటే. ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ వీ క్యాన్ యూజ్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ సింబల్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసి బి ఈక్వల్ టు ఏ గ్రేటర్ దెన్ 10 ఎల్, అది క్వశ్చన్ మార్క్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇట్లా మనం టెర్నరీ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. స్ట్రింగ్స్ ఇన్ సి. స్ట్రింగ్స్ దస్ దిస్ ఈస్ నల్ క్యారెక్టర్ రిఫరెన్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. దట్ స్ట్రింగ్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ డబుల్ కోట్స్ ఎన్క్లోజ్ ద స్ట్రింగ్స్. స్ట్రింగ్స్ వచ్చి డబుల్ కోట్స్తో ఉంటాయి అనమాట. వైల్ ద క్యారెక్టర్స్ గెట్ ద ఎన్క్లోజ్ టైపికల్లీ విత్ ఇన్ వేరియస్ సింగిల్ క్యారెక్టర్స్. ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రింగ్ డిసైడ్ ద size of that string. Now there are different ways of which we can describe a string. Character 9, chocolate, chocolate. Here the compiler allocate the total 9 bytes of the X array. ఇప్పుడు అర్రేలో మనం 9 క్యారెక్టర్స్ని తీసుకున్నాం అనమాట. క్యారెక్టర్ ఎక్స్, chocolate. Here the compiler perform the allocation of memory during the runtime. రన్ టైంలో మనకు వచ్చేసి అలొకేట్ చేస్తుంది అనమాట మెమరీని. క్యారెక్టర్ 9, చాకోలేట్. వాటిని మనం ఇప్పుడు అది క్యారెక్టర్ వైజ్గా రాసాం అనమాట, స్ట్రింగ్ రాసుకోకుండా. హియర్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద స్ట్రింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్. ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్గా ఇండివిజువల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనమాట. స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ సి. We also use the special characters in the C language, and all them hold a special meaning that we cannot use for any other purpose. స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ అనేది కొంచెం స్పెషల్ మీనింగ్ ఇస్తాయి అనమాట. అవి వచ్చేసి వేరే పర్పస్కి మనం యూజ్ చేయమన్నమాట. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్, సింపుల్ బ్రాకెట్స్. వి యూజ్ డ్యూరింగ్ ఫంక్షన్స్ కాలింగ్ as well as during function declaration. ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ద ఫంక్షన్ printf ఈజ్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్. అంటే మనం వచ్చేసి ఫంక్షన్ కాలింగ్కి ఉపయోగిస్తాం, లేదంటే డ్యూరింగ్ ద ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్లో ఉపయోగిస్తాం, ఫర్ ఇన్స్టాన్స్కి ఉపయోగిస్తాం, ద ఫంక్షన్ ప్రింట్ఎఫ్కి ఉపయోగిస్తాం. ఈ ఫంక్షన్ ప్రింట్ఎఫ్ వచ్చేసి ప్రీ డిఫైన్ అనమాట. స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, ద క్లోజింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్స్ రిప్రజెంట్స్ ద మల్టీ డైమెన్షనల్ అండ్ సింగిల్స్ సబ్స్క్రిప్ట్ అనమాట. కామా, we use the comma for separating more than one statement, separating the functions parameter used in a function called. వచ్చేసి మనం వచ్చేసి ఆపరేటర్ ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, లేదంటే ఫంక్షన్స్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి, దాన్ని సపరేట్ చేసుకోవడానికి మనం కామా అనేది ఉపయోగిస్తాం అనమాట. అండ్ ఫర్ సపరేటింగ్ వేరియస్ వేరియబుల్స్ వెన్ వీ ప్రింట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ యూజింగ్ ఓన్లీ వన్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. ఒక ప్రింట్ఎఫ్లో రకరకాల వేరియబుల్స్ నేమ్స్ని, వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయాలంటే దాని మధ్యలో కామా ఉపయోగిస్తాం కదా, అదే కామాని ఉపయోగిస్తాం. అందుకోసం కామాని ఉపయోగిస్తాం. కర్లీ బ్రేసెస్, we use it during the closing as well as opening any code. We also use the curly braces during the closing and opening the loops కి కూడా ఉపయోగిస్తాం అనమాట. asterisk, we use the symbol of representing the pointers, and we also use the symbol as a type of operator. మల్టిప్లికేషన్ లో ఉపయోగిస్తాం, అదే వచ్చేసి పాయింటర్స్ కూడా ఉపయోగిస్తాం అనమాట. as preprocessor, we used for preprocessor directives. మనం వచ్చేసి preprocessor directive కూడా as వాడతాం. This process basically denotes that utilizing the header file. ఇప్పుడు as include hd.io.s రాస్తాం కదా హెడర్ ఫైల్స్కి, ఇది as అనేది వాడతాం అనమాట, preprocessor అనేది. dot period, we use the period symbol for accessing member of union or structure. మనం ఒక యూనియన్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ మెంబర్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి, పీరియడ్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పీరియడ్ని వాడతాం అనమాట. tilde, we use that this special character in the form of